English, español, vanos enigma. 2016-02-11. I want to start with that episode of The Simpsons when Homer Simpson got kidnapped in Brazil. Quiero empezar esta grabación con el episodio de Los Simpsons cuando Homer Simpson ha sido secuestrado en Brasil. And of course they ask for money. Y por supuesto luego ellos preguntan por dinero. So Homer Simpson calls several people in Springfield. Así que Homer Simpson llama por teléfono a varias gente de su vuelo de Springfield. And when he phones Mo, the bar owner, it seems like Mo can read his mind. He doesn't let him speak. He just first says, I need such a big amount of money. And then Homer says, no, I'm the one who needs that money. I wanted to ask. But Mo says, I said that first. It's really funny. Parece que Mo pudo leer la mente de Homer Simpson y ya ha dicho primero que dice, mira, yo necesito tal cantidad de dinero, y luego dice Homer Simpson, no, yo soy la persona que iba a decir que necesito ese dinero. Es gracioso. So actually money is most often the biggest problem in the world. Así que casi siempre el tema del dinero es el problema más grande en el mundo. First, I want to remember, want to remember you what Admiral Byrd said when he came back from he made several trips to Antarctica. Quiero recordar lo que dijo Admiral Byrd, que hizo varias excursiones cada año a Antártida, Polo Sur, South Pole. He said that is made of money, a continent made of money, many resources of minerals. Él dijo principalmente que está un continente hecho de dinero, que tiene muchos recursos naturales. But you know that short time later, all the nations made that Antarctic treaty, which is I think till 2041 or something, that no corporation has permission to exploit that continent. Luego, justo después, todas las Naciones Unidas hicieron este tratado de Antártida, que ninguna corporación tiene permiso para explotar este continente. I often get so angry when I think about the poverty in the world. So many people. A menudo me cabreo o me deprimo cuando pienso sobre la pobreza en el mundo. Tanta gente por la calle pidiendo por dinero. Eso es deprimente. Many people on the street begging for money. This is really, I feel very depressed and almost don't want to go out. There would really be no necessity to, or this poverty, think about that topic of free energy. Nikola Tesla, all these inventions which have been inhibited by the big corporations. No habría necesidad de tanta pobreza, problemas por el dinero, tantas invenciones como Nikola Tesla, el tema de energía libre,
muchos inventos que han sido inhibidas por intereses de grandes corporaciones. You know that almost 1 year ago I invented that idea of hashtag BTC4, and then the hashtag Bitcoin2A, the same version, but just 2 years instead of 4 years. Sabéis que hace tiempo, casi un año ya, he creado esa idea de hashtag BTC4 y luego la modificación a hashtag Bitcoin2A, que es casi lo mismo, solo 2 años a lugar de 4 años. This idea to help people on the street, especially. Esa idea de ayudar a esa gente por la calle, principalmente. I'll paste that video. Después voy a pegar este video. And just yesterday I created a new hash. I made that video, and then I created that new hashtag with that idea of time is money, we, written together. Y bueno, ayer he hecho este video con la idea de escrito juntos hashtag and time is money, V, abreviación por Vanos Enigma. Like one step further, like hashtag Bitcoin2A. Básicamente un paso adelante, el siguiente paso después de hashtag Bitcoin2A. And just when I was uploading that video, a neighbor phoned me. Y justo cuando estaba subiendo este video, un vecino me llamó. Long story short, he worked very much his whole life, but made some bad decisions, and summarizing, now I think again of this phone call of Homo Simpson. Resumiendo, bueno, he trabajado mucho toda la vida, pero a veces la gente hace malas decisiones y luego problemas. Y justo ahora recordando la llamada por teléfono de Homer Simpson. Actually, what I wanted to say especially is lo que quería decir, sobre todo, I feel very often that I should help, but my time and money is very limited. A menudo tengo el sentimiento que debería ayudar, pero mi tiempo y dinero están muy limitados. Most people, including me, are doing jobs which they don't like. So, mucha gente, incluyendo a mí, hacen trabajos que no les gustan. And most people, including me, are very tired of borrowing money and then getting angry to get the money back. Mucha gente, incluyendo a mí, están muy cansados de prestar dinero y luego estar cabreando para recuperar el dinero. The fucking money, el puto dinero. And it's really sad but true when you, especially if you are a woman like I am, you go and maybe help some people on the street, and then they often follow you. I am very so tired of mostly men coming without invitation to my door and start screaming and banging on my door. So I feel like, yes, I want to help, but I don't want them to come to my door and bother me. Es triste, pero verdad, especialmente cuando eres una mujer, como yo lo soy. Luego, tal vez sí quieres ayudar, pero luego
esa gente por la calle, luego al final te siguen a tu casa. Y yo especialmente muy cansada de que casi siempre hombres vienen sin invitación delante de mi puerta y empiezan a gritar y dar golpes en mi puerta. Estoy súper cansada, lo siento, y al final... Of course, one fact that problems get bigger is because where I'm living here, I bought that apartment and it's very central. It's like it's like one corner where all the dogs pass and lift the leg to mark the spot. Claro, un hecho es que ese sitio es muy central donde vivo aquí y es como una esquina que todos los perros pasan y marcan su territorio. Joder. Okay, sometimes I see problems where there are no problems, but in general, bueno, a veces veo problemas donde no hay problemas. Pero en general, we should look at problems always like something, a challenge to solve, find a solution. Deberíamos mirar los problemas siempre con esa actitud de un reto para resolver ese problema, de encontrar una solución. And I think the first step is the mindset. Primer paso es mental, la actitud mental. You know that feeling when there's some problems, then you sleep at night and these several problems turn around in your head and you... Bueno, ya lo conoces como algunos los problemas cuando aparecen luego por la noche, dan vueltas en la cabeza. Y normally I like to go for a walk outside, take some sun, but sometimes today I'm here at home walking from one end to the other. I always like to walk and then record these voice recordings and try to express these thoughts in words, and then it's like a psychotherapy. Bueno, yo normalmente me gusta salir a tomar un poco de sol, pasear, pero hoy estoy aquí paseando en casa, voy de un lado al otro y eso ayuda de encontrar palabras, expresar todos esos pensamientos en palabras, es como una psicoterapia. And if you share these thoughts like I do in YouTube in my videos or wherever, not only YouTube, y cuando compartes estas ideas con otra gente en YouTube haciendo videos como lo hago yo, I think it often serves as inspiration or motivation for other people. Eso creo que a menudo sirve como inspiración, motivación para otra gente. Yesterday I talked very much about time and money. Ayer hablé mucho sobre el tema tiempo y dinero. You know, I have several Twitter accounts, among them one called To-Do List Comedy, at To-Do List C, abbreviation for comedy. Bueno, ya sabéis que tengo varias cuentas de Twitter, entre ellos tengo en inglés, se llama To-Do List, en español, lista de tareas por hacer. Escrito at To-Do List C, abreviación por comedy.
But my real serious to-do list is very, very long. I always like to write down any idea for videos. Pero mi lista de tareas por hacer verdadera es muy, muy larga. Siempre apunto algunas ideas. I admit I should look more at that list, the priorities. Es verdad que debería mirar más a menudo esta lista, las prioridades. Sometimes I wish I was a robot and do all these things on my to-do list in that succession, how I wrote them down. Because there are some things I should have done long time ago. A veces desearía ser un robot para hacer todas esas tareas como he prometido. Y porque ya hay algunas cosas que debería haber hecho ya hace mucho tiempo. By the way, on that Twitter account, at first, I have do not procrastination, masturbation. En mi cuenta de Twitter, en to-do list tengo en inglés procrastinación, creo que también en español, y que rima con masturbación. Before I mentioned Antarctica, antes he mencionado Antártida. Just want to remember you my favorite YouTube search filter, type in this case, Antarctica, flat earth, and Bitcoin. Anyway, I made one video before. If you type these 3 words, Bitcoin, flat earth, you see almost only my videos, but maybe some videos I made before about Antarctica. Quiero recordarte mi búsqueda favorita en YouTube, el filtro con Antártida. Creo que también tengo vídeos, Bitcoin y tierra plana. Bueno, en español tengo menos vídeos, pero tal vez algunos. De toda forma, cuando pones flat earth, tierra plana y Bitcoin, solo esas 3 palabras, casi siempre hay solo mis vídeos, pero de toda forma. Y luego el filtro de Creative Commons, y si quieres ordenar por fecha, and if you like you can sort by upload date and Creative Commons, so you have permission to remix. Anyway, I always try to put Creative Commons license my videos, so feel free to remix them.
Esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first, this idea today I got especially when I saw again one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. Es más bien un juego. It's rather a game. Lo que es muy importante, elegir un monedero de Bitcoin que solo tú misma tienes la llave privada. What is very important to choose Bitcoin wallet company which you only possess the private key. For example, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then to print in paper the private key and of course save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, the amount, whatever you want, and that in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin y this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente, and the game part consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And you have it and me, and explicas, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en 5 años, pero luego cambié un poco de idea de hasta 4 años. First I thought of 5 years, but then I changed my opinion to 4 years, later explain. Después lo explico por qué. Les dices, mira, tienes 4 años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de 4 años, yo lo quito. So you explain them, you have 4 years to take these Bitcoin out of this direction, of this secret key direction.
If you don't do it, I do it after these 4 years, so you lose this. It's this part of the game, es la parte del juego. He creado este hashtag BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en 5 años, pero luego cambié a 4 porque te has dado cuenta que en los Simpsons la gente tiene 4 dedos y solo Dios tiene 5 dedos. First, I thought of 5 years, but then I changed my mind to 4 years. Did you notice that in The Simpsons, people have 4 fingers and only God has 5 fingers? I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons, de los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en también 4 o 5 en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña, más tarde puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount, later it can be big help. No solo para, bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de 4 años, es para esta persona, si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So this is the game part. If the person takes the money out, it's for that person. But if they forget it after these 4 years, you can take it out. And it can be really... Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo, okay, first translate. Print not just the private key, but also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente, mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta. Das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So remember, the public key you can give to anybody, and if somebody wants to send you some Bitcoin and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. Rawls, él dijo principalmente que está un continente hecho de dinero, que tiene muchos recursos naturales. But you know that short time later, all the nations made that Antarctic
treaty, which is I think till 2041 or something, that no corporation has permission to exploit that continent. Luego, justo después, todas las Naciones Unidas hicieron este tratado de Antártida, que ninguna corporación tiene permiso para explotar este continente. I often get so angry when I think about the poverty in English, español, vanos enigma. 2016-02-11. I want to start with that episode of The Simpsons when Homer Simpson got kidnapped in Brazil. Quiero empezar esta grabación con el episodio de Los Simpsons cuando Homer Simpson ha sido secuestrado en Brasil. And of course they ask for money. Y por supuesto luego ellos preguntan por dinero. So Homer Simpson calls several people in Springfield. Así que Homer Simpson llama por teléfono a varias gente de su vuelo de Springfield. And when he phones Mo, the bar owner, it seems like Mo can read his mind. He doesn't let him speak. He just first says, I need such a big amount of money. And then Homer says, no, I'm the one who needs that money. I wanted to ask. But Mo says, I said that first. It's really funny. Parece que Mo pudo leer la mente de Homer Simpson y ya ha dicho primero que dice, mira, yo necesito tal cantidad de dinero, y luego dice Homer Simpson, no, yo soy la persona que iba a decir que necesito ese dinero. Gracioso. So actually money is most often the biggest problem in the world. Así que casi siempre el tema del dinero es el problema más grande en el mundo. First, I want to remember, or second, no, want to remember you what Admiral Byrd said when he came back from he made several trips to Antarctica. Quiero recordar lo que dijo Admiral Byrd, que hizo varias excursiones cada año a Antártida, Polo Sur, South Pole. He said that is made of money, a continent made of money, many resources of minerals in the world, so many people. A menudo me cabreo o me deprimo cuando pienso sobre la pobreza en el mundo, tanta gente por la calle pidiendo por dinero, eso es deprimente. Many people on the street begging for money. This is really, I feel very depressed and almost don't want to go out. There would really be no necessity to all this poverty. Think about that topic of free energy, Nikola Tesla, all these inventions which have been inhibited by the big corporations. No habría necesidad de tanta pobreza, problemas por el dinero, tantas invenciones como Nikola Tesla, el tema de energía.